Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Genshin Impact. Ve nomás el poder que tenemos en nuestras manos. Y vamos a usar todo el poder de la Shogun Raiden en acabar con una novela ligera de a lo mucho 20 páginas. La verdad es que estos libros se ven bien chiquitos. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el episodio anterior, donde básicamente había unos seres malignos que eran invocados por un libro que se hizo popular, de que precisamente te enseñaba cómo hacerlo. Y la sumo sacerdotisa Yaemiko dijo: a ver, eso a mí me vale queso, hasta el punto en el que empezó a perder dinero porque el libro era muy famoso y ella tiene una editorial. Así que ahora sí le importa. Ahora sí le importa arreglar el problema. Y pues nosotros estamos ayudándole porque pues somos buenas personas y lo hacíamos con las intenciones correctas. Pero ella no. Ella no. Cabe destacar que ella no lo hacía con las intenciones correctas. En fin, hay que platicar con la gente. I'll be honest, I read light novels for the cheap thrills. Que le gustan las cheap thrills. Dice que le gusta la canción de Sia. I love cheap thrills. Okay. In most traditional stories, the protagonist usually has this long and drawn-out character arc, usually involving a process of separation, loss, and ultimately growth and renewed strength. It reads well and everything, it's just a little slow-paced for me. By contrast, there's this popular light novel at the moment called A First-Hand Guide to Summoning Spirits, where the protagonist is super strong right from the get-go. That's what I mean by cheap thrills. Action, the protagonist is a Kitsune who has not only mastered the secret art of incantations, but also tea ceremony, painting, and calligraphy. O sea, es una Kitsune bien perra, ¿no? En pocas The key to a palabras. successful light novel is having good illustrations. When to use illustrations, what they should contain, and which artist you should commission for them. These are all key things to bear in mind. Good illustrations can make up for bad writing. But on the flip side, a bad illustration can ruin your novel, even if you have the best story in the world. There's a saying that light novels are essentially a case of buy art, get words free. I'd agree with that. Too bad most of the top artists have jam-packed schedules, so it's extremely difficult to commission them. The illustrations in A First-Hand Guide to Summoning Spirits are incredible, but it's unlike any art style I've ever seen before. En pocas palabras, por lo que he aprendido de estos dos lectores, es que las novelas ligeras, en otras palabras, son un cómic. I've been reading light novels for a long time now. I'm mainly into big, ambitious fantasy works. with an Fantasía original largas y core ambiciosas concept con una and good historia original y una storytelling. buena narración. En pocas palabras, un These days, cómic. though, everyone seems to be imitating each other. Most of the time, I can guess what the story is about. Todos just from parecen the imitar a title. los demás. Me suena a Stan Lee y DC. The only recent book worth mentioning is A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Not only is it a good story, but the descriptions are really true to life. So much so that I'm almost wondering if maybe the author really has met all those yokai before. Órale va, ya acabé. No, para allá, para otro lado. Disculpen ustedes, me equivoqué. Qué pena. Vámonos pues al restaurante Uyu. Así se llama, Uyu. A platicar con la Yaemiko. Nunca había entrado aquí, ¿o sí? De hecho, no se podía entrar aquí, ¿o sí? No, la neta no me acuerdo. Según yo, no. ¿Se podía entrar aquí ya antes? There you are. No me suena haber visto Let este me lugar introduce antes. the team. You've already met Junkichi and Shigeru. Simón. Shigeru is an experienced editor, and Junkichi is the author he's partnered with. Junkichi's working through a creative Simón, lull ya at the los conozco, moment, los he visto como but 80 all his veces. past works have been very popular with young people. Al día, digo. He's developed a distinct and enduringly popular style. Satomi is Yai Publishing House's ace in the hole. Her specialty is that she can write all kinds of completely Ella no es la different gorda que me stories and all pide under 5 huevos different pen fritos cada names. cierto tiempo As for what those y luego names se are, queja well, de que no están tan that's buenos. a trade secret. They will be teaming up with us to collectively create the novel that knocks A First-Hand Guide to Summoning Spirits off its perch. So, feeling better about my plan now? Uh-huh. It definitely makes
Now then, tell me what you found out about readers' preferences. Órale va, te cuento. Le cuentas a Yamiko lo que opinan los lectores. All very true. An original core concept, a fast pace, quality illustrations, and lots of action. This En is the pocas formula palabras, that will un guarantee cómic. good sales numbers. More importantly than that, even though it's a work of fiction, we have to deliver a sense of realism. Paimon followed pretty much all of that, but there's ¿Qué les parece si hacemos la historia de un joven al que le pica una araña mágica y entonces obtiene los poderes de un hombre araña? For example, we know we need an original core concept. But how do we come No up with mientas, one? mira las sandalias de atrás, las zapatillas, no sé cómo se llaman, es que no sé si son sandalias, zapatillas. Ve nomás. Son altísimas y deben de ser, a ver, si son duras, son incómodas, porque caminar con algo duro, pues es incómodo, pero aparte es altísima, o sea, tú pisas una piedra y te rompes los tobillos con esas cosas. No puedes escalar así. No, subes, imagínate, subes del piso a una banqueta, te tropiezas, te matas. Con con esas chanclas de atrás, te mueres. Before you can answer that question, you have to understand your target audience. Take a first-hand guide to summoning spirits, for example. When I read it, all I find is common knowledge to the Kitsune. But to the general public, it's bursting with new and interesting ideas. It all comes down to the size of the information gap between author and reader. As a traveler, there must be a great many things you know that are complete unknowns to the Yo people sigo ya in Izuma. preguntándome cómo se What is dice commonplace to you la gente may que be vive en fresh and Inazuma. original to them. Inazumense. Oh, right! So maybe we can Inazumero. take inspiration Sumero. from our time in Inasumeru. Mondstadt and Lille. But that would make it a completely different genre than a first-hand Inasumeño. guide to summoning spirits. Is that gonna be a problem? Not at all. You don't have to worry so much about how to compete with that book. All you have to do is provide some interesting Inasumian. ideas based on your travel experiences. Inazuman. As long Inasumano. as the core content is interesting, my expert team here will be able to flesh out the details. Alright, let's start with chapter 1 then. El vato de atrás estaba robando todas las ideas. No, no, no. Gran aventura con un dragón. Mi amigo el bardo holgazán reencarnado en otro mundo. Encuentros con una comida de emergencia flotante. Ay, no sé. A ver. Mi amigo el bardo holgazán. Gran aventura con un dragón. Reencarnado en otro mundo. Es que no sé, tipo... Una historia sobre Venti. Estaría interesante. Me gustaría saber más sobre el lore de Venti. Pues sí. Esta es mi historia, la cual es la más interesante hasta el momento, pero pues es mía y ya me la sé. Y Gran aventura con un dragón. No sé si se refiere a The Balin, al de la montaña de Espinadragón, que era malo, que era creo que el hermano de Albedo, no sé. Al dragón de Shongli, el Azdaja. Al dragón Ocial o a su esposa. ¿O qué? ¿O quién? ¿Cuál dragón? No sé. Voy a probar con la comida de emergencia flotante. No one would ever go for that, no matter how you tried to play it. Out of a maximum of 10 points, I'd give that a 9. Is there really flying emergency food in other worlds? How does it taste? And how do you cook it? It's a strong opening, an easy way to grab the reader's attention. Never underestimate the appeal of culinary-oriented subject matter. Food, after all, is a topic that everyone is interested in. Good job, little one. You're not only drawing on your own experiences, but it seems you're filtering them through the lens of the kinds of light novels you've read in the past. I think you really understand what we're trying to do here. Thoughts from the experts? Are we able to work with this general framework to make an interesting story? Yeah, we think it works.
I tend to overcomplicate the core concept if I'm not careful, so this deals with that problem. That's good. Okay, we're done with chapter 1. Let's move on to chapter 2. Órale, va. Readers will devour your content a lot more quickly than you'd think. If we don't keep delivering the goods now we've caught their attention, all our hard work so far is in vain. Hurry, chapter 2, let's go. Can't you see that Satomi is waiting? Se están copiando la historia y la de atrás es una espía. What's wrong with you? You don't look so good. No se me ocurren más historias, mi mente está en blanco. No seas... ¿De verdad? ¿Un año jugando Genshin Impact y no se te ocurre ni una perra historia? What a pity. I thought your beginner's luck would carry you a little further before it came to this. But alas, the time has come prematurely. Before it came to what? What's happened? The bane of our existence, writer's block. It's your arch nemesis for life, appearing without warning and inflicting a pain worse than death upon the writer. They sell their souls just to get their muse back. Sounds awful! When this happens, the best thing you can do is have a bite to eat and take a proper break. Boss, get me a plate of fried No, tofu. tofu no. And get some kushikatsu for these two. Just the basic kind will do. Don't worry, this is my treat. Vaya. Your treat? Oh, wait a minute. Miko, we'll be getting paid for all the hard work we're doing, right? Of course, everyone that takes part in the creative process will be paid. Bueno, mínimo, ¿no? Then let's press on, shall we? Don't give up now. For the sake of our paycheck, get your brain going! Hablando de moras. Ooh, does this mean your inspirations come Sí. La parte 2 va a ser Viaje Leyue. Un miembro del equipo resultó ser Rex Lapis. La chica rockera no, me convertí en una cría de lagarto. ¿Qué rayos? Me convertí. No sé ni qué estamos hablando. Hola Jesús Pivo, ¿cómo andas? Un miembro del equipo resultó ser Rex Lapis. Está padre. Let's see now. The protagonist arrives in Liyue and befriends a young man who doesn't have the money to pay for anything. Only later do we find out that this young man is none other than Rex Lapis himself. With the help of the Qixing and the protection of the Adepti, I am free to roam this vast realm. Is this the kind of cheap thrill that guy was talking about? I give it a 9.8. A perro, nos The estamos story acercando al is fun 10. and action-packed with no dark undertones. Also, there are a great many legends about Rex Lapis. I'm sure it will spark the people's curiosity. I, for one, think there's a sizable market for this. Approved. All right, well, let's just hope John Lee doesn't mind. Chale. Great. Well, now Satomi can get started on that. Leave it to me, Lady Yai. Let's write about Inazuma in the 3rd chapter, shall we? I can help with this one. We can use the Vision Hunt Decree or your experience in the Resistance. Any ideas? Es intolerable. Hay que abolir el decreto de captura de visiones. Hasta nunca. Decreto de captura de libros. Mis inicios en el ejército de resistencia. Ufas. A ver. Es un poquito de flashbacks a lo que ya hicimos en Inazuma. Hay que abolir el decreto de captura de visiones. Ahí nos enfrentamos directamente con la Shogun. Está interesante la historia. Hasta nunca el decreto de captura de libros. Esa es una tontería gigantísima. Y mis inicios en el ejército de la resistencia no es tan interesante porque fue cuando fuimos con Sankonomiya y Kokomi. Y la neta, esa historia, a ver, está padre la pelea y todo eso. Pero nos peleamos con la Shogun, o sea, no manches. Clearly very closely based on your own personal experience, with no major changes at all. Nos estamos quedando sin That's inspiración. fine. Since it's something that took place in Inazuma, it might actually be more interesting to readers if it's grounded in the truth. One thing, though. We'll need to rewrite the part about me giving you the Omamori. Let's change it to... The mysterious Lady Kitsune teaches the protagonist a spell that can make their wishes come true. The protagonist uses this spell to defeat the Raiden Shogun in battle. That should Hijo, be eso the no trick. le va a gustar ahí esa parte. Whoa. So we're really going head to head with our rival on this one, huh?
I suppose so. Once they're done writing the manuscript, I'll write the passage where the protagonist recites the incantation myself. Are we done then? Do you really think this will be able to beat a first-hand guide to summoning spirits? The content is fine. Now we just need to promote it. I will contact an artist to make some illustrations. I'm positive they will be at least as good as those in A First-Hand Guide to Summoning Spirits. She runs a regular Q&A column in That's Life magazine. The people of Inazuma absolutely adore her. Vida y estilo. Ella no es la Feel mamá free to de take a break Gorou. while the creative team is doing their work, but please go by the Yai Publishing House at some point to commission Ms. Hina for that recommendation. Once our light novel Creo is que sí es la complete, mamá de Gorou. let's meet at the writer's La submission perra. event. Gorou es un perro, ¿no? Si no me equivoco, Gorou es un perro. Su mamá evidentemente sería la perra. Let me think. What spell does Lady Kitsune teach to the protagonist? Ah, I've got it. I've got to make sure it sounds suitably mysterious. Tiene 3 tetas. Tontería. A ver, oye, fuera de broma, no sé si aquí nunca había entrado o de plano esta parte es nueva. Tengo ganas de platicar con todos ellos, pero estoy en un directo y igual no sería la mejor opción. ¿Qué es esto? Se ve rico. ¿Qué onda, de Chayo? ¿Cómo andas? Bueno, en fin. A ver, vamos a buscar a la perra de la mamá de Gorou. No, pues no es por ser grosero. Es que literalmente creo que es una perra. O sea, bueno, no literalmente. Creo que es mitad perra. O sea, no es que a veces sea perra y a veces no. Es que... Es que creo que tiene orejas y cola. Literal, o sea, creo que literal es una perra. No puede ser, me ahogué en el río. Y hasta ahí, la leyenda de la Shogun Rey. Se murió. ¡Se murió! Es furro. Creo que es furra, ándale. Es una buena forma de describirla. Creo que la mamá de Gorou es furra. Doesn't usually do endorsements, but since it's Lady Guji that's asking, we'll see what we can do. With Miss Hina getting so popular lately, a lot of people have come to us hoping to do a collaboration. But Miss Hina's not interested in any of it. She still prefers to focus all her efforts on replying to readers' letters, and turns down every promotional opportunity she can. Maybe that's why her fans like her so much. I'm getting off topic here. Anyway, if we can get that endorsement from Miss Hina, you'll definitely get an exposure boost at the beginning. May your light novel sell well and set a new record for the Yai Publishing House. We'll do our best. Pero ¿dónde está la señorita Hina? Ve a entregar la versión final. ¿Cómo que la versión final? Acabamos de dar las ideas de cómo venderlo. ¿Y a poco ya está el libro hecho? ¡Hola! ¿O qué son estas cosas o qué? ¿Son folletos o qué? Milanos, dice. Digo, 1000 manos, perdón. Las increíbles aventuras del viajero, escrito por Milanos. What a strange pen name. Definitely your doing. Having been around you so much recently, Paimon's slowly starting to understand your unique tastes. What do you mean, strange? It took a lot of work by a lot of different people to get this thing finished. Don't you think it's a very descriptive pen name? We'll get this printed as a matter of priority and conduct trial sales in pilot locations throughout Inazuma. I'll announce the sales numbers in 3 days. Uh-oh. Paimon's getting a little nervous now. Do you really think this is gonna work? Obvio, somos profesionales. Evidentemente tenemos años en la industria de las novelas ligeras que por lo que he aprendido son cómics. That's right. Be confident in your work. That's exactly how a light novelist should be. Okay, then I'll sign you up. Please come back in 3 days. Esos de atrás no son novelas ligeras. Eso es un libro. I wish you the very best of luck. Pero son los libros, estos de atrás son los libros de... estos de atrás son los libros de ¿cómo se llama? De donde apuntan las ventas. O sea, eso es el libro de ventas
El libro de donde apuntas los registros y los recibos de todas las compras que has hecho es mucho más grande que la novela ligera en sí. La novela ligera se cuenta que es el papelito que tienes ahí en medio. Dice, espera 3 días. Pues nada, gente, aquí vamos a dejar el directo. Vamos a continuar, ¿hoy qué es? El 20 de febrero. Vamos a continuar la misión, gente. Por lo pronto no queda nada más que esperar 3 días. Eso es lo que nos está pidiendo. Si son días del juego, igual podemos quedarnos aquí hasta que pasen 3 días en el juego. Así que pues nada, vamos a quedarnos aquí. Tres días. You can find everything and anything in Tsukumomono Groceries. Aquí vamos a estar. No. Aquí, de verdad, aquí vamos a estar 3 días. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Transitory. Ya me aburrí. Vamos a adelantar el tiempo un poquito. Venga, hagamos un poquito de trampa. Que me espere 3 días, dice. Aquí van 2 días, creo. Oiga, va a salir un nuevo juego de Kirby. Se ve interesante. El Kirby se convierte en muchas cosas ahora. Ya no es nada más en otros bichos, ahora también se convierte en cosas. Vi que se convertía en un carro, en un condón, en una bola con mucha agua. ¿Cuánto tiempo más? Pregunta por la situación de las ventas. Órale, va. Nomás pasaron 2 días, que conste, pero bueno. Hola, buenas. Ya pasaron 3 días. You've all finally made it. Good news, everyone. I just received word that your light novel is flying off the shelves. Multiple sales locations are asking when we'll be printing more copies. Woohoo! That's great! Somos unos pros. This level of success is an amazing accomplishment for a new work. Most new books don't sell 30% of what you've sold. I have free copies for each of you here. Please take them. The payment will follow shortly, and I'll notify you to come and collect it when the time comes. Todo está genial, pero Oh yeah! The whole reason why we made this light novel was to combat the influence of a first-hand guide to summoning spirits. We sold a lot of copies, but it doesn't feel like we accomplished our goal. How do we know whether it worked? Oh, don't worry. The change is already underway. Shh. Listen to what the people around us are talking about. The conversation has already moved on, hasn't it? Hey guys, have you heard about this latest Kaidan thing doing the rounds? You just need to recite the incantation from A First-Hand Guide to Summoning Spirits at midnight, and your wish will come true. Oh, that? That's a throwback. That's old news, man. Ah, no, ya fue. No one's talking about that anymore. The secret spells of Lady Kitsune is the new hit thing. I've already memorized all the incantations. The secret spells of Lady Kitsune? What's that? You haven't read it yet? Okay, so supposedly, if you recite the spell in there on a moonless night, you'll receive protection of the Kitsune and all the other powerful yokai. They can make any of your wishes come true. I heard that the incantations in A First-Hand Guide to Summoning Spirits have weird side effects. This one guy wished for a load of mora and got it, but then one night it all turned to leaves and he developed a high fever. They actually had to use one of the secret spells of Lady Kitsune to get rid of the discomfort. That proves that the incantations in this book are more potent than the ones everyone was trying before. Pretty much everyone I know is desperate to try it out. Just waiting for a moonless night. Really? Well, I better go and prepare too. Bueno, parece que ya quedó. Feeling less worried now? Wow, you're right! Everyone's shifting focus! But what's this moonless night that they're talking about? Hyman doesn't remember that detail from the brainstorming session. This is something that will be Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más adelante. Eso es lo que decía Mickey Mouse en su programa
Es una herramienta misteriosa que nos ayudará más adelante. Ajá. There's a phase 2? Of course. Behind every book that hits the market lies an author, right? Oh, yeah. If Siempre we me ha leave him gustado to his cómo own hago la devices, imitación de he Mickey might Mouse. No just sé si write realmente another me guide to salga bien o summoning no, pero spirits. siempre me ha gustado hablar como Mickey Mouse. Ajá. Hola, amigos. Igual un día me pongo ¿cómo se llama? Una skin del Mickey Mouse. Also, we still need to figure out what his motive for writing it Mickey was. se apoderó del stream, dice. Todavía tenemos que averiguar cuál fue el motivo por el cual la escribió. Exactly. That's what we need to take care of next. Fortunately, I've already managed to ¿Te identify imaginas the author. un directo He's a con failed la voz de light Mickey? novelist named Todo el directo. Tomoyuki. Muy buenas a todos, But gente. when we went to ask him about it, he had no recollection Sería whatsoever súper of having written the pesadísimo. book. Y eso no es el voice change, el voice mod que tengo aquí, ese soy yo de verdad. Pero cuando fuimos a preguntarle no recordaba haber escrito el libro. ¿Eso significa qué? Yes, this is another case of possession. Only this time, whoever possessed him actively sought him out. After his novel submission failed, he was walking aimlessly in Araumi. In frustration, he shouted out, "Please, someone, anyone, help me write a truly amazing novel." After that, he lost consciousness. But the spirit that wrote the book has already left him now, right? So, what are we supposed to do? Simple. It wrote a summoning incantation in the book, didn't it? So we can just use its own method to make it manifest itself. And you, my little friend, are the perfect candidate for this role. Hay algo muy sospechoso en todo esto. Oh, what are you talking about? The fun's just about to begin. Neta, me cae mal esta vieja, no confío en ella para nada. A ver, mira, la novela de Paimon está chida. ¿Dónde está? La quiero ver. Aquí está. Una novela ligera con una trama muy convencional y adaptada al mundo de Teyvat. Resulta increíble el gran conocimiento del autor sobre la isla Watatsumi, la cual retrata de una manera muy vívida. Y es la Paimon con la cara, con la mano en la cara, así en plan de You can see me. A ver, las increíbles aventuras del viajero. Está chida. Tengo que ir 100 metros para abajo. De paso me voy a llevar esto. Vamos a ver. Vámonos aquí abajo. Aquí merengues. ¿Qué onda, chiquita? Ya llegamos. Nico, what is this place? Es un dominio. The ideal spot for a little meet and greet with a certain elusive author. This is the place where we are most likely to succeed in summoning the spirit. Órale, va. But it feels so eerie here. That seems rather fitting, considering that we are dealing with the spirits of the deceased here. What are Espíritus de you so difuntos. afraid of, honestly? We're finally about to meet the true author of a first-hand guide to summoning spirits. Aren't you excited? Paimon's Órale, heart va. is pounding, but Paimon's pretty sure it's not because of excitement. A mí mientras me dejen partirles la cara a todos los que se pongan enfrente de mí, me voy a sentir In we go. tranquilo, la verdad. Hey, wait up! Oh, Paimon's scared. Stay close by, okay? Don't leave Paimon all alone. No te preocupes, Paimon, métete en mi cuerpo y ahí todo se va a arreglar. ¿Dónde va Paimon cuando no está con nosotros en el aire? Siempre me lo he preguntado. ¿Se mete en nosotros? ¿Hay algún tipo de lugar específico en el que ella se introduzca? ¿Es como Venom, tal vez? Paimon es como Venom, ¿sabes? Se nos mete en las entrañas. Mira, tenemos a la mismísima Yae. Tú vas a hacer toda la chamba, mija. De verdad, tú vas a hacer toda la chamba porque no has hecho nada hasta ahorita. What a weird painting. Nico, do you know what it's supposed to show? Ostras, es el plano de la Eutimia. Probably a scene from ancient Inazuma. No, es el plano de la Eutimia. It's a good piece of artwork and all, but it's also kinda eerie. Looks like the artist signed their name. Rakusai? Let's go inside and take a look. Órale, va. Vamos para adentro, pues. ¿Me vas a dejar picarle o no? Ahí está, gracias.
A ver, por aquí siempre está lleno de ¡ostras! Una para acá, una para acá, una para acá. Pa. Tomar por saco todos, perros desgraciados. Muéranse todos. Una para acá, una para acá. Pues así que digas, como revienta la llave, Miko. No. Ahorita ya me estás cansando, pero voy a usar la llave, Miko, hasta que me la maten, porque la neta me cae mal. Vato, ya, déjate pegar. Suelta la espadita ya. Déjate de... Mátamela, mátamela. Uf, le queda un toque nomás. Toma, perro. 134 de vida tiene la Shogun, la llave esta. Wow, this place is huge. Hey, is that a mirror? ¿Qué es esto? Really weird looking stool as well. Ah, ya lo prendimos, ok. Ah, I see. Huh. This setup is quite handy. Ah, qué bonito, un espejo. All right, go and take a look around. There should be a mechanism somewhere that makes the whole room move. Ay, qué bonito el espejo. Nunca había visto un espejo en Genshin Impact, fíjate. Nice, me gusta. Ah, mira, hay otro espejo ahí enfrente. ¿Cómo me subo allá? ¿Por aquí? Aquí está. Ah, la bestia. Muéranse, perros. No, me la mates. Se me va a morir. Valió cheto, compadre. No, pero... ¿y ahora qué? Hay más villeros enfrente. Aquí hay una cosa de estas, mira. Ya la aprendimos, ahora le va. Por aquí subimos. Por acá. Y llegamos a... ninguna parte. Aquí tal vez. Esto se abre. Sí. Rompemos esto. Rompemos esto. Pero... y luego... ah, ok, para acá. Ufas. Toma, perro. No. No me mates. Tengo 134 de vida solamente. ¿Te podré matar sin que tú me mates a mí? ¡Ah, no! Ahora sí, muérete, perro. Va por saco. No, si yo no me ando con tonterías. A mí no me toques así porque luego vales queso. Ahora sí, perros. Muéranse. Oye, pero quiero ver a la vieja esta como quiera. Mira, tiene 1900 de daño. Daño crítico con esta tontería. Artefactos de nobleza. 3 constelaciones. Wow. Esto al 9, al 11 y al 8. Y aún así siento que no hace daño. Está pocho. Para hacer 5 estrellas está un poco floja. A ver, ¿esto se abre? No. Por la caja... ¿no se abre por la cajilla esta pedorra? Pues sí, fíjate. Aquí hay otro mecanismo. Ah, no recogí nada de esto. No. No. Ay, F. Ostras. No. 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 No puede ser. No. ¡Ey! Alguien rescáteme de aquí, por favor. No. No puede ser, banda. Ay, ¿por qué somos así? No. Ya valió cheto, banda. Pues ni modo, toca salir. Ay, qué triste.
No puede ser. Otra vez va para adentro. Venga, hombre. Maldita sea. Malditas ramas. Ahora sí ya no voy a perder el tiempo. Simón, está chida tu plática. Sí. Cállate ya. Cállate, ya me lo dijiste. Sí, vámonos. Vamos para adentro. Para adentro. Déjame entrar ya, gracias. Ahora sí no voy a andar perdiendo el tiempo con esta vieja. Órale, muéranse ya todos, perros desgraciados. Que se mueran, dije. Gracias. Cofres no hay, ¿verdad? No, pero una manzana sí. Ufas. Una manzanita me la llevo. Cállate ya. Ya me dijiste eso. Cállate, Prem. Aquí tenemos que venir para acá y prender esto. Bajamos. Ok. This setup is quite handy. Saves me a lot of work. All right, go and take a look around. Muéranse, perros. There should be a mechanism somewhere that makes the whole room move. Nice. ¿Aquí hay algo más? Sí, aquí. Prendemos la lamparita esa. Venimos para acá. Bajamos aquí. Nos peleamos con estos imbéciles. Tomar por saco uno y luego tiramos la otra. ¡Vámonos, perros! Abrimos el cofre, rompemos esto. Lo que sigue, rápido. Bien, de aquí hay otra palanca. La activamos y vamos por arriba. Y de aquí... Ah, ok, la lámpara está aquí en todas... Ok, ya entiendo. Vamos por este lado. Vamos por acá. Abrimos esto. Rompemos todo esto. Lechuga y repollos. Digo, ¿qué dije? Trigo y tonterías esas. Muérete. Ah, se curó la perra desgraciada. Congéleseme ahí, infeliz. Listo. ¿Me das algo? No. No, ¿verdad? No. Por aquí tengo que continuar. Por acá. Después, por aquí. No puedo. Por acá. No se puede. No. Ustedes, muéranse. Que se mueran, dije. Nice. ¿Qué sigue? Aquí ya vine. No hay nada para romper. No. La cajita esta es la que me está estorbando, ¿verdad? Efectivamente. Rompemos esta. Abrimos esta. Aquí hay un cofre. Puede que sí, pero no. Abrimos esta. Bien, aquí está el cofre. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? ¿Para acá? No se puede porque está la cajita aquí. Vámonos. Ahora sí se abre. Y aquí está la cosa esta. Aquí ya había venido. Aquí ya había estado. Allá arriba se ve que está la salida. Bajamos. Y de aquí, aquí prendemos esto. 3 de 4. 1, 2, 3. Falta esta. Ahí está. Ahora sí, se abre la puerta o algo. Algo misterioso pasa. It's that painting we just saw. It's turning this way along with the whole wall. It's getting eerier and scarier. What is this place? Okay. Next, I will show you a secret Kitsune spell. This painting is a swift summoning medium, which means I'll be able to skip many of the more tedious steps. Pues órale va. The murky mirror reflects the view of Inazuma in a bygone age. Spirits stirred by the sight of the past will be easily drawn to it. Órale va. You're up next, little one.
Come on, sit yourself down here. Simón que sí. No estarás planeando. Yes. The whole point of a summoning ritual Ah, is for no a puede dead ser. person's spirit to possess a living person's body. You saw what happened to that Oni samurai spirit. After leaving the host's body, he was only able to maintain his form for a very short time before disappearing. Are we positive that summoning a spirit to possess the traveler isn't gonna have any lasting negative consequences? Oh, No. you really care about the little one No quite estamos a lot, don't seguros. you? I'm a little jealous. I wish my friends were caring like that. Es que eres bien mendiga, mija, por eso nadie te quiere. Anyway, are you scared, little friend? Don't you worry Tú now. nomás dime qué tengo que hacer y ya Sit on the cállate. chair, stare at the painting, and relax your body and mind. Try and be natural. There's really no need to be nervous. Ok, gracias. El vato le vale pito. Dice, Simón, tengan que pase lo que tenga que pasar. It's like he's sitting inside the painting. Huh? Is Paimon seeing things? Did the painting just move? A mí me vale Recite 8 the hectáreas. incantation in your heart, little one. Also, you'll need to have some intense thoughts going through your head. Un A deseo, por wish, ejemplo. For example. Now, what kind of wish do we think it would take to summon forth the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits? Probably something to do with writing? Very good. The wish needs to be heartfelt, though, so let me help add a little realism to the equation. The book is selling exceptionally well, Traveler, but we're going to need por an favor, outline que for alguien me chapter ayude. 4 as soon as human... The painting is moving again! What the? Ufas. Valió queso, manda. Y ahora tenemos poderes, ¿o no? Está hablando. El canon está hablando. I never thought the day would come when I'd be summoned using my own ritual. Getting a taste of my own medicine. What have we here? Another budding writer? What's come over you all? Why is everyone wishing for help with their writing? Are novels so popular in this day and age? We got you! So you were the one who wrote A First-Hand Guide to Summoning Spirits. What are you trying to do, Why'd you put that summoning incantation in the book, huh? What's your game here? Huh? What's this? Oh, I see. No wonder this felt so familiar. I've walked right into your trap, haven't I? You ask me what my game is here? Well, of course. It was to use this incantation as a means for all the souls of the departed yokai to make their glorious return to the world and plunge all of Inazuma into a brutal, bloody war. What? Paimon knew it! You had an evil plan all along! Oh, did you now? Then how naive of you to let me possess this body so easily. I sense, yes, great power within him. Good. Good! With this power, no one shall be able to Aviéntenle stand sale in ya my que se way. calle, hombre, por favor. Wake up! Quick! Wake up! We gotta stop him! It is futile. You shall never wake him again. Hey! Come on, wake up! Don't let him take your mind! Miko, think of something! Miko! Ahora, ¿qué traes? Está vieja. You're laughing? Oh, Rakusai, you haven't changed a bit. You caught on so quickly. Too perfect. Well, you made the face enough times that I couldn't exactly miss the hint. This is what you were going for, yes? Never one to stand on the sidelines of a good spectacle, are you?
Always got to dive in and fan the flames, huh? You mischievous little Kitsune, you. Look what you've done to this little flying one. Oh, poor thing scared witless. You were having plenty of fun playing the bad guy a moment ago. Now you're trying to blame it all on me? Sí, la neta sí es tu culpa, mijo. Miko, you guys know each other? Yes, we do. Of course we do. Allow me to formally introduce the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits, Urakusai. No, wait. To be more accurate, it's Urakusai's memory. Memory? But isn't he a spirit? Ah, spirits, memories. They're just different words to describe the same thing. Something that comes from the ley lines. Las líneas ley son como las Speed Force para Flash, ¿no? Cualquier tontería que te quieres sacar de la manga, líneas ley. Que una rosa se convierte en una megaflora de hielo, línea ley. Of course, there are going to be yokai memories too. In life, yokai possess supernatural powers, and even when they are a shadow of their former selves from a bygone era, they still have the ability to control whether they are visible or not. Typically, yokai memories survive longer in the world than those of humans. Indeed, indeed. I was wandering around the sacred Sakura's roots when I suddenly heard someone yelling, "Please, someone, anyone, help me write a truly amazing novel." It piqued my curiosity, so I popped inside his body and wrote a novel for him. So that's how it happened. But why did you include a summoning incantation in the novel? Oh, little one. Not to toot my own horn here, but when I was alive, I wasn't just another Kitsune, no. I was a mighty and powerful Daioko. The memories of other yokai can't possess human bodies at will like I can. But with this incantation, they can go one last little joyride in the world for a couple of days. Anything they're still itching to do, they can go and get it done. But... She's trying to say that all the commotion this causes is likely to be a great disturbance to the humans. Disturbance? I guess you mean that we might leave them with some broken dreams after we leave, hmm? Oh, yes. And they might have a fever or whatever. But you know, I actually think that the most Fíjate que, aunque no está hablando el personaje y aunque no es la voz de Aether, es la vez que el vato ha hablado más en todo lo que llevamos de juego. Creo que en en estos diálogos que ha tenido, es lo máximo que ha hablado el vato en todo lo que va del juego. It's quite right that they learn their lesson eventually. So when you think about it, we're actually doing the humans a big favor. Miko, you agree, don't you? Yes, that's what I thought too. All right then. You finally convinced Paimon. You guys were right. What are you scared of, little one? Don't be deceived by her day-to-day antics. Miko is actually one of the most powerful yokai out there. Not only that, Urakusai, but my latest work has beaten that book you wrote, A First-Hand Guide to Summoning Spirits, to become the most popular in Inazuma. Of course. You were never one to make extra work for yourself where you can help it. And yet you went to all these lengths to find my painting room, and even took the trouble to summon me. I knew you must have some ulterior motive. You were always the one to pick a quarrel with me when we all used to gather around and share stories. All right. You win, I lose. Happy now? I finally get to hear you say it centuries later. Ooh, Tanto I must pancho say nomás it feels pastas. good. I remember when you were just a little girl, always hanging off my shoulders. A few hundred years later, and you're all grown up. Oh, Urakusai, how much time do you have left? Not much. That goes for all of us, actually. We've all got to go back where we came from in the end. Everyone's quite content in many ways, but they still can't help but ask, are we ever going to have another Hyakyako? Don't you worry about that, Urakusai. Arrangements are being made.
When my bell rings, it means the moonless night is upon us. Great. Wonderful. Fantastic. Miko, it's been nice catching up, but I'd better conserve my energy if I want to stick it out until then. So, I'll be on my way now. All right. Goodbye then, Urakusai. One last thing, Miko. I just want to know, have you been well all these years? I've been great, of course. Every day is a happy one. Especially these days. Not only do I have my light novels, but I've also met these two delightfully nosy outlanders. And even A is finally starting to come to her senses. Quite a miracle, given how pig-headed she can be. Oh, well, great. That's fantastic. Urakusai, you'd be right at home in this era. A great storyteller and artist like yourself would be the Yae Publishing House's ace in the hole. And I would personally be hounding you over your next installment. Y el Traveler no supo ni qué rollo, ¿sabes? Disappeared. Are you awake? How are you feeling? Are you all there? Here, like last time, repeat after me. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Oh, you beat me to it. Looks like your brain is intact. So, your first possession, What was it like? Recuerdo todo con claridad, pero no lograba participar en la conversación. Ah, mira qué chido. Good. Saves me from having to explain everything again. Hearing Rakusai admit defeat has put me in the most wonderful mood. In return, it's only fair that we make sure to deliver on what they're all hoping for. ¿Quieren organizar un desfile de los 100 monstruos? Yes. Though they only represent a tiny proportion of the memories in the ley lines, it will still be quite a sight to behold when the time comes. Ya tenemos evento para 2.6. Why don't you do one last thing for me, O 7. I'll need your help with the ritual. You cannot be serious, Miko. After all that, you still have more errands for us? Huh. You guys teamed up to scare Paimon just now. If you think Paimon's gonna do anything you ask for, think again! Aw, come on. I'm really only asking you to finish what you started. Besides, your paychecks are still in my hands. Paimon's paycheck? Well, there's no way out now. Mira nomás, así terminamos la misioncita y otras 10 protegemas para la casa. Vamos pues al santuario Narukami. Aquí merengues. A ver, ahora con qué tontería nos van a salir y qué otra tontería tenemos que hacer. A mí el tema de que me encarguen recados cada 2x3 es que me da algo, ¿sabes? Hombre, si fueran cosas importantes. Well, hello there, my little helpers. So nice of you to join me. As if we had a choice. We just want our paychecks. So, Miko, what exactly do we have to do to make this Hyakyako happen? Also, to be clear, we actually have no idea what it even means. It might sound ominous, but to put it simply, the Hyakyako is just a gathering of the yokai. Back in the day at yokai gatherings, once everyone had had plenty to drink, one by one they'd start soaring into the sky with their yokai powers. But now, the yokai memories that leak from the ley lines are weak. They are no longer able to fly, so I will be performing a convocation ritual for them, gathering all the wandering memories together in one place. When the time comes, they will gather in the sky above the Grand Narukami Shrine. Once their energy is spent, they will be satisfied and return to where they belong. All the preparations for the ritual have actually been made well in advance. Remember the incantation and the mention of moonless night that I added to our novel? Oh, yeah! Something about reciting the secret spells of Lady Kitsune on a moonless night. That's the one. Actually, it's not a wish-granting incantation at all. It's a spell to help calm the ley line memories. When that time comes, let's all pitch in and help send them on their way. Bueno, ¿qué quieres que haga, mija? Nomás dime y ya. I will start the ritual preparations shortly, and at that time, I need you to do two things. First, tell the shrine maidens to leave the mountain.
During the Hyakyako, a whole swarm of yokai memories will be hanging around in the air above the Grand Narukami Shrine. Having the Shrine Maidens leave avoids the bothersome issue of someone potentially getting possessed. After that, I will commence the ritual, and the memories will begin to congregate. This will take some time. I need you at the foot of Mount Yogo during this part to keep an eye on nearby monster activity. The memories are normally dispersed and don't pose a threat, but when their energy is concentrated, it is likely to disturb the monsters. They may see this as an opportunity to try and make it up the mountain. I need you to fend them off so that that doesn't happen. Órale, va. Then what? Well, if at that point you felt like coming to the shrine and getting a close-up view of the yokai, I wouldn't say no. Okay, let's get going. Bueno, en pocas palabras hay que pedirle a todos que rumben a su Mauser y que... proteger a los monstruos, básicamente. Mija, quiero que te largues de la montaña. Lárgate ahora mismo, ¿ok? Hay que empezar por ella, si no, no jala. Descend the mountain? Are those Lady Guji's orders? Yep, Miku said the ritual she's gonna perform soon might pose a physical danger to you all. I see. I'll evacuate everyone right away. What about you? No te preocupes por nosotros. Care of a couple other things for her. And once Es que we're queremos done with asegurarnos de that, que ella we're también gonna esté a come back salvo. and do the Queremos ver a los ritual together. yokai. It seems like Lady Guji places great trust in you. Lady Guji's never allowed anyone else to be in her presence when she's conducted rituals like Es que this in the somos unos past. dioses superpoderosísimos, mija. Thank you for helping with the ritual, and good luck. Que te vaya bien. We're much... Miku's about to start the ritual. Come on, let's go deal with the monsters down the mountain. Pues órale, vamos a pelearnos con monstruos. Ya mínimo para pelear algo, no sé, para hacer un poquito de acción. Entre tanto, y texto. Vámonos. Vamos a el punto amarillo que está a 180 metros. Ahí es donde comienza el... Uy, ya no tengo energía, jefe. Alternativas, vámonos. Mira, Fatuis. Los Fatuis son malos. Los monstruos se unieron aquí a esperar a que llegue la noche. These monsters look really riled up. Míralos, están bailando y nosotros vamos a ir a partirles en su mouse. Yep, let's get rid of them as fast as we can. Then we can get back in time to see the yokai. All right, here they come. Si me atacan, me defiendo. Si no, no. Valieron pitos. Por eso, perros, bájenle. Yo no les iba a hacer nada, los vi bailando y dije, nah, pobrecitos. Pero si ustedes vienen a molestar, ahí ya no lo puedo permitir. Tomar por saco, perros desgraciados. ¿Qué falta? Por eso. Mira, esta perra me está molestando más de lo que pensé que me iba a molestar. Vamos a encargarnos de esta desgraciada primero. Muérete, hija de la fregada. ¿Ya te morites? ¿Todavía no? Muérete ya, por favor. Gracias. ¿Queda alguien más? El imbécil este. ¿Queda alguien más? Estos imbéciles no de acá. Tomad por saco todos, perros. ¡Vámonos! Bye. Pero claro que sí, yo puedo con ellos. Uno menos, dos menos, tres menos. ¡Vámonos! Esos no eran monstruos, permíteme decirte. A ver, vamos a ver qué tanto pancho hay aquí arriba. Pues todo se ve normal, todo se ve tranquilo. Uy.
Ufa, cinemática, cállense. Shh. So many! They're everywhere! Huh? Yes, the memories of the yokai. They haven't been able to relax and soar through the air like this for a long time. Come with me. You all right, little one? You look a little nervous. It's just, Hyman's never seen anything like this before. Whoa, they've really blocked out the moon! It does look a little intimidating, doesn't it? But I know them. They may be loud and brash at times, but they are good and brave souls. Even after losing their lives in a brutal war, they have never given in to grief or despair. Alas, their time is short. ¡A la bestia! Do they really have to go? It's a feast, and all feasts come to an end. Since you're sorry to see them leave, why don't you do the recital along with me? O Hakushin, cause of this enchantment, in reverence I perform this rite. In reverence, I perform this rite. To be a guiding light. Ya se lo sabía. Huh? Wow, so beautiful! Look! Lights are coming from Inazuma City! The book says, recite the secret spells of Lady Kitsune tonight, and our wishes will come true. O Hakushin, cause of this enchantment. I perform this rite to be a guiding light. Your unrivaled power will be honored eternally. Murakusai, you asked if I was doing well. Really, every day is a happy day for me. But watching you all leave now, I can't help but feel a little lonely. Just a little, of course. Just as I thought. The ritual went very smoothly. Thank you. Ufas, qué bonito. Miko, ¿estás bien? Oh, I'm great. But the look on your face just now... I'm fine, seriously. Really, No. Honestly, you two. Miko... Fine. Well, if you're dead set on doing something for me, you can treat me to a meal. Sure, no problem. A meal it is. Claro que sí. Primero páganos. Okay. Well, see you soon then. No, págame. Ya, Ya, Miko. Págame. No te hagas. ¿Cómo quieres que te invite a comer si no me vas a pagar? Espera hasta la hora acordada al día siguiente. ¿Cómo voy a saber cuál es la hora acordada del día siguiente? Por si acaso voy a mandarle 2 días. Que sea lo que Dios quiera. La dejamos plantada. Pasaron 3 días ya. 2 días. Aquí eso se cumple en 24 horas. Y luego venga, otras 24. Perdóname, Miko, es que estaba muy ocupado el día siguiente. La verdad me quedé parado al medio del templo sin hacer absolutamente nada hasta la 1:52 de la mañana. Alabada sea el arconte electro. We agreed to treat Miko to a meal.
No es cierto, era ayer. A ver. Venimos para acá, venimos para acá. Entramos. Restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? Uyu. 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 Oh, wait is unbearable. How is the next chapter of the miraculous adventures of the traveler not released yet? Espérate, mijo, si no son enchiladas. It was quite a surprise when the moonless night finally came. Yeah, that huge black cloud over Mount Yogo that night. But then nothing happened after I made a wish using the method in that book. Yeah. I guess light novels are just fiction after all, huh? ¿Cómo ficción? ¿No viste todas las luces que había? That night was definitely the nail in the coffin for the incantations from novels fad. Still, something tells me the miraculous adventures of the traveler will remain an interesting series for a long time to come. Huh? Paimon can't see Miku anywhere. Es que no era hoy, era ayer. Guess she's not out here. Maybe she went inside already. Uyu. Restaurante Uyu. Uyu. Ah, my little friends. There you are. ¿Qué onda, Jamiko? Nico, what is this? You started eating without us? I did, yes. You're paying after all. Sí, al The cabo thought que of fue being ayer. able to eat the most expensive dishes and drink the finest sake, all for absolutely free? Oh, I just couldn't wait any longer. No, págame. Ah, boss, see these two faces here? Remember them. They're the ones picking up the bill later. No. Right. What's gotten into you? Come on, sit yourselves down. You have to try this fish. It's found exclusively in the waters around Seirai Island. They shipped it to Inazuma overnight, and it was still alive right up until I ordered it. Or maybe you'd rather try this? I know, I know. I normally can't bring myself to drink sake this expensive either. Ahí se fue toda la If you paga, don't ¿verdad? drink alcohol, that's fine too. There are all kinds of fruit juices covering the whole price spectrum. Nico, you are outrageous. Last time we were here working on the novel, all you ordered for us was the plainest sushi cartoon. Strange. I remember no such thing. Brochetas y tofu frito nada más. Sí, sí me acuerdo. So what? You did offer to treat me to a meal, didn't you? Neta, esta vieja me cae Anyway, bien mal, de I am veras. something of a VIP, you know. Wouldn't you find it embarrassing to treat me anything short of lavishly? Mija, me vales 8 hectáreas de chorizo. Expensive. Aren't you afraid we won't be able to afford it? Oh, don't you worry about that. You can most definitely afford it. They're still printing your light novel by the batch, you know. You have quite the Quiero generous que me payment pagues due. mínimo 3 millones de mora. Mínimo. Darn it! She tricked us into this. Miko was after our Mora from the very beginning. Oh, the looks on your faces right now. Oh, by the way, since nobody's wishes came true on the moonless night, novels with incantations are no longer in vogue. So you'll have to come up with something new for the next chapter of The Miraculous Adventures of the Traveler. Pues mira, la neta sí costé el Deadline negocio. is Tipo, yo looming. no hice nada, I'm nomás di las counting on ideas. you. Me gustaría que de verdad hubiera una opción para sacarle dinero al tema de las novelas, ¿sabes? Thank you for the meal. I thoroughly enjoyed myself today. Oh, did I mention? A saw that convocation ritual we performed over the Grand Narukami Shrine. I know she can be pig-headed, but it still took me by surprise when she wrote me a long and sternly worded letter about it, chastising me for taking this whole thing much too far. Ugh, I hardly see what all the fuss is about. Everyone seemed perfectly happy to me. Bueno, ¿y usted qué vende, señor? A ver, primero lo primero, ¿cuánto me pagaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1.320.000. Me pagaron 1.000.000 de moras. ¿Cuánto tenía yo? No, menos, ¿no? ¿Cuánto tenía yo al principio del video? ¿Alguien se fijó cuánto tenía al principio del video? Creo que tenía como 600.000 moras. Me pagaron otras 600.000 moras.
Vaya porquería de negocio, de verdad. A ver, usted, señor, nunca había comido aquí. ¿Qué vende? ¿Quién eres? Propietario de este izakaya. No dudes en pedir lo que desees, solo tienes que hacer tu pedido a Erika. Por lo que a mí respecta, su cocina es una de las mejores de Inazuma. Eres el dueño y estás bebiendo. ¿Por qué no? Saque en mano. Buena cocina en mi mesa. Después de una vida tan ajetreada como la mía, creo que me debo al menos 1 o 2 tragos. Sigue trabajando bien tú también y cuando algún día estés a cargo podrás tener una vida igual que la mía. Todavía no puedo beber alcohol, eso es porque todavía eres joven. No beber también tiene sus ventajas, todavía eres joven así que no hay prisa. Vamos a comer unos pinchos a la barbacoa, están deliciosos incluso sin las bebidas. Mira, comida gratis. Gracias. ¿Y dónde está Erika? Acá está. Okasai Erika. Simón, ¿cómo conociste al dueño? Nosotros, bueno, es una pregunta difícil, es una larga historia como un poco de karma, sin duda. Cuando era joven me ordenaron vigilar a una figura importante en la Comisión Tenry o algo así. Olvídelo, solo puedo agradecer a los arcontes que esta persona acabara jubilándose y que finalmente pudiéramos casarnos después. Ah, caray. De verdad, estoy agradecida con los arcontes. A mí me suena que eres igual que Belinda y te conseguiste un sugar daddy temporalmente. Pero neta, quiero comer algo, dame algo, ¿no? He oído que eres muy influyente. ¿Quién te dijo eso? Ja, Erika debe haber estado alardeando de mí otra vez. Para serte sincero, tenía una reputación bastante buena cuando estaba en la Comisión Tenryu. Aunque ahora estoy retirado, los oficiales y guardias todavía vienen a menudo a pedirme consejo. Recientemente incluso algunas figuras importantes de la sede central visitaron nuestra tienda. Parece que hay algo en marcha en Inazuma. La situación actual de Inazuma. Ah, ¿tan joven y te importa la política? Bueno, es comprensible. Al fin y al cabo eres un viajero que viene de lejos. Sería un problema que te quedaras atrapado aquí. Si debo aclarar un asunto... la Comisión Tenryu cree en el poder de nuestro todopoderoso Shogun. Sin duda, hay una razón. Sin duda, hay una razón detrás de cada una de sus decisiones. Pero denme de comer, perros. Nadie me está dando aquí. ¿Qué comida? ¿Aquí qué venden o qué? Oiga, quiero comer. Nos vemos. ¿Cómo que nos vemos? Alguien deme de comer, por favor. Aquí nadie me da de comer. Toma, perra, eso por no invitarme nada. ¿Ustedes qué? Me voy a comer todo esto, si nadie lo voy a pisotear para que no se lo coma nadie. Lo voy a mojar todo. Comida mojada y congelada. Toma, perra. Y así con mucho aire. Y aparte eléctrica. Oye, pues qué restaurante tan pedorro que no me dan de comer, de verdad. No me gustó el servicio, pésimo servicio. Estuve ahí mucho tiempo platicando con el dueño y nadie me dio de comer nunca. Tipo, me regalaron una comida, pero igual quería comprar algo, ¿sabes? En fin, a ver, misiones. Ya las completamos. El evento lo vamos a hacer el día de mañana, 18 de febrero. Ustedes no sé cuándo lo vayan a ver. Pero bueno, yo creo que por aquí vamos a ir dejando el episodio, gente, porque ya acabamos la misión de la niña esa. ¿Dónde estaba? ¿Cómo puedo ver las misiones que ya hice? Completado. Aquí. Mondstadt, Liyue, Inazuma, intermedio. ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¿Por qué intermedio? El ascenso de la cámara de Jade. Un lugar tranquilo. Inazuma. Deseos, la diosa omnipresente. Deseo. Esta fue la última que hicimos, ¿verdad? Ponerme al día con una vieja amiga la que hacía años que no veía. Traveler ocurrió sobre la marcha. Derrotar a Sinora. No. No, esto ya lo hicimos. Oye, pero no me había fijado que aquí ya no estamos en Inazuma. Mondstadt, Liyue, viaje. Creo que esto es lo de... Ah, claro, esto es... Sí. El viaje fue lo de las islas estas de... ¿Cómo se llama esto? Ah, no, es lo de Dainsleaf. No, olviden lo que dije, fue una tontería. pensé que era lo de las islas de verano. Pero no. 4 de Inazuma. Y ya estamos en el intermedio. Lo que significa que tal vez ya la misión que siga, las importantes, sean ya Sumeru. Qué guapo.
Kaella, Razor, Diluc, Jin, Klee, Venti, Albedo, Eula, Shangling, Tartaglia, Shongli, Ganyu, Shao, Jutao, Yumiya, Camisito, Yakara, Ataki, Shogun, Songomilla, Yaesa, Shogun otra vez. Aquí están las dos. Estas son las dos misiones que acabamos de completar en los últimos 2 episodios. Pero bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar el episodio. Cuídense mucho. Les mando un beso. Den like al video. Suscríbanse, por favor. Vamos a llegar a los 1000 suscriptores, gente. Espero que muy pronto. Y también vamos a llegar a los 1000 followers aquí en Twitch. Si me dejas, por favor, aquí tu follow. Si me estás viendo, podrías aparecer en la despedida del episodio. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio. El día de mañana voy a tratar de subir estos 2 episodios relativamente rápido. Así que, pues nada, gente, les mando un beso, un abrazo. Cuídense mucho y chao, chao. Bye.